Assalamu alaikum. Our lecture today is talking about the role of ultrasound in the gynecology. Before you talking about the role of ultrasound, بالبداية رح ناخذ view about the physics of ultrasound. And this image that display on the screen of machine of sonography who produce actual is produced by ultrasound wave. This ultrasound wave reflected back from the image structures. So what are the source of these ultrasound waves? The source is a probe. How the probe اللي هو either vaginally or abdominally in the gynecology, how this probe produce ultrasound wave. This is a probe contain piezoelectrical crystal. This is piezoelectrical crystal have the ability to convert electrical energy to high frequency sound wave. So when alternating current is applied to this transducer, this crystal will convert this electric energy to high frequency sound wave. Then this sound wave passes through layer of tissue and encounter interface between tissue of different density and again reflect back to the transducer, and this is again in the transducer convert back in the electrical energy that then display on the screen in the form of the image. Density of material like bone or any synthetic dense material, reflect wave, the amount of reflect wave is depend about the density of material. يعني dense material like bone or synthetic material like intrauterine device produce high velocity reflected wave, ولهذا لما تطلع on the screen display as a white called echogenic. يعني البون نشوفه كلش أبيض نسميه هذا echogenic. However, fluid is actually every fluid absorb all ultrasound wave, therefore generate few reflected waves and appear as a black on the screen فنسميه anechoic. فإذا ولهذا شو نقول عليه؟ نقول عليه gray scale، يعني تدرجات رصاصي، يعني from the dense more dense to less dense اللي هو the least one density اللي هو الفلويد، الموست دنس اللي هو البون والليست دنس اللي هو الفلويد، واكو تدرجات بينات التشو دنسيتي، ولهذا يطلع يسموه جراي سكيل. راح اراويكم هاي على مود شوف هاي الصورة. شوفوا on the right side راح يشوفون اكو صورة هذا الفيمورال شفت شلون طالع، هذا ايكوجينيك لان هو بون يعني reflect all the ultrasound wave. On the other side راح يشوفون البلدر اللي بيها اليوريج طلع black in color anechoic، لأن عادة fluid reflect few أو no reflection for any ultrasound waves. وشوفوا هنا ovarian cyst اللي طالعة شكلها black. اوكي، إذا هذا البرنسبلز هسه عرفنا principles of the physics of ultrasound. زين، قلنا two type of transducer. هسه خلينا ننتقل للترانسديوسر. بالجاينيكولوجيكال اكو نوعين، اكو ترانس فيجينال وترانس ابدومينال. طبعا اكو difference between the two. اول نبدي بالفريكونسي. عادة الترانس فيجينال الترا ساوند يعني ترانسديوسر الفريكونسي higher than ترانس ابدومينال، هذا هو الكيرفد. عادة الالترا ساوند ويفز هي 3 إلى 5 ميجا هرتز، بينما الترانسفيجينال 5 إلى 10 ميجا هرتز. شوفوا هنا نطلع لكم هذه الصورة. هذه الصورة راح تطلع لنا الفرق. هنا the view. شوفوا هنا on the right side, the left side is abdominal, on the right side transvaginal introduced through the vagina. ولهذا راح تشوفون هنا الويف على مود تاخذ لنا صورة pictures for the uterus.
actually there is bowel and abdominal wall, while on the other side اللي هي trans vaginal راح نشوف إنه direct on the uterus، ولهذا تصير more يعني الفيو or الإيمج resolution is higher than that with the transabdominal. هذا frequency lower than abdominal lower than transvaginal، ولهذا الفيو resolution of the transvaginal is better than transabdominal. راح نطلع الفرق هسه عرفنا يعني شنو ترانس فاجينال وشنو ترانس ابدومينال. ترانس ابدومينال يعني نخليه على السوبرا بيوبيكلي ونشوف اليوترس والاوفري والبلفيك اورجان، بينما ترانس فاجينال لا نخليه انتروديوس ثرو ذا فاجينا. شنو الفرق بيناتهم؟ شوف الصورة، في الصورة تصير مور قلنا هسه نجي على ريزوليوشن طبعا better than شنو ترانس ابدومينال. شوف الاوفري شلون on the ترانس فاجينال شلون واضح، بينما الأوفر شوفوا شلون resolution of the picture is better. الشيء الثاني اللي راح تلاحظوا دائما ترانس ابدومينال على مود نحصل صورة زينة لازم اكو فل بلدر، يشوفون the black، احنا اتفقنا كل فلويد هو بلاك، فراح يشوفون الخط الأصفر هو اليوترس واللي فوقه هذا بلاك هذا بلدر اللي بيها يورين، فلازم فل بلدر لأن هذا فور جود ايمج. احنا نعرف الفلويد ما راح راح يعبر من عند كل الالترا ساوند ويف. however بترانس فاجينال ما نحتاج، بالعكس لازم بلدر از امتي. زين اذا لما نجي ادفانتج راح نجي اكو، اذا راح نلخص اكو advantage و disadvantage of transabdominal and transvaginal. هذني ندرخن. الادفانتج of transabdominal ultrasound يعطينا wide field of view و non invasive و suitable for large masses اللي يصير above the pelvis and suitable for all age يعني virgin or not virgin. however disadvantage يحتاج full bladder، الفريكونسي low، بالتالي الريزوليوشن less than transvaginal، bowel gas إذا موجودة وكلش gases may be obscure view image and affect by maternal habits، يعني المريضة اللي هي سمينة طبعا الابدومينال wall والفات في الريزوليوشن is less. on other side transvaginal أول شي resolution is better، diagnosis of early pregnancy viability 1 week before transabdominal، يعني أني 5 week أقدر أشوف الفيتال بول، whether 6 week يلا أقدر أشوف الفيتال بول بالترانس abdominal ultrasound. يحتاج empty bladder and not depend about the habitus of the patient، لأن already هو direct to the uterus، حتى لو fat woman is not affected لأن ماكو trans abdominal wall directly into the vagina to reach the uterus. disadvantage أول شيء إنه internal is discomfort to the patient and not suitable for all patient، يعني ما أقدر أسوي بالمريضة اللي هي virgin. زين